What led you to the swimming hall? Will said there was something important in his briefcase. All I found was a key with Bradbury Swimming Hall on the chain. Only lead we had. I guess this is it. This building's been shut down for years. Perfect place to hide something you don't want found. I think it's time you tell me what you know. I know your brother built the one thing that can stop the fracture. I know we're meant to find it, and I know Monarch doesn't want us to. And yet you're wearing their uniform. I like the way their pants fit. Yeah? I bet you like the paycheck, too. Had to create a cover to gather information. You've known about this for a few hours. I've been preparing for it for most of my life. You weren't aware that William owned the place? There's a lot I didn't know about Will. Okay. We need to find your brother's countermeasure. And fast. Things will get worse as the fracture progresses. And Monarch will be turning Riverport over looking for you. Okay. So fine. Last episode আমরা Maybe it unlocks this. আচ্ছা ঠিক আছে আমার ডায়লগটা একটু কমপ্লিট করতে দাদা Key doesn't fit. অনেক হাসি হচ্ছে ভাই ওকে সো লাস্ট Okay. I'm gonna find আচ্ছা another বলে way. নাও Make it quick. I'll keep a lookout for unwanted Okay. company. আর কিছু বলার আছে না সো লাস্ট এপিসোডে You okay? I just checked the news reports, and Monarch is being heralded as a hero. No, I'm not okay. Because if I had just refused to make that confession, Then you'd be dead. Somebody else would have done it. doesn't make it easier. ওকে সো দেখি আপনার কাছ থেকে আমরা কি জানতে পারি দেখি Any ideas how to get inside? The whole building's falling apart. There's gotta be an opening somewhere. অবশ্যই খুঁজতে তো হবে কোথাও একটা যাওয়ার জন্য ফাইন সো লাস্ট এপিসোডে Can you find a way in, Jack? আচ্ছা এই যে আমি We shouldn't stay out here. আমি একটু আমার ডায়লগটা পুরো করি ভাই ঠিক আছে There's no way in over here. ঠিক আছে সব ক্লিয়ার শান্তি ওকে সো ওখানে আমাদের পাওয়ারের একটা লিঙ্ক আছে ওটা আমাদের নিতে হবে পাওয়ার ইনক্রিজের জন্য সো লাস্ট এপিসোডে আমরা পল ফেরিনের খোঁজে ওদের ডেরায় ঢুকেছিলাম এবং পলকে পেয়েওছিলাম কিন্তু পল ওখান থেকে পালিয়ে যায় This is weird. Huh. I could swear this is the same cab I was in when I came to the university. হ্যাঁ It's a taxi. They all look the same, don't they? আর আমরা আগের I'll check the license plate on my phone and see if anything comes up, but I mean, it's a long ওকে shot. আর হ্যাঁ আমরা আগের এপিসোডে আমাদের ভাইয়ের ব্যাগ থেকে একটা কিও পাই সেই কিটা দিয়ে আমরা এই বার্ড কি নাম যেন এই সুইমিং পুল মানে এখানে আমরা আসার রাস্তাটা খুঁজে পাই এবং এখানে আমরা আরেকটা ক্লু পাই যে এখানে আরেকটা টাইম মেশিন রয়েছে আর আরেকটা যন্ত্রেরও ক্লু পাই সব কিছু ঠিক করার জন্য এখন দেখি স্টোরিটা আগে নিয়ে নেওয়া যাক কি হয় চলো এগিয়ে যাই Wow. Hey, I just looked up the license plate of the cab parked over there. It belongs to somebody named Nick Marsters. ওকে Nick Marsters? That's the name. ওকে সো আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট পেয়ে গেছি চলো কিছু আপগ্রেড করে নেওয়া যাক ওকে সো আমরা আমাদের আপগ্রেড করে নিয়েছি এবারে ভেতরে যাওয়া যাক দেখি কি আছে Hey, think I found a way in. অলরাইট সো এই রাস্তা তো বন্ধ Yes, Amy. What is it? ভাই এদিকে তো রাস্তা বন্ধ যাবোটা কোথায় Taken from the university. এদিকে রাস্তা দেখাচ্ছে ওকে সো আমাদের কি দিক দিয়ে যেতে হবে ও ভাই এটা ভুলে গেছিলাম হ্যাঁ এটা তো ইঙ্গিত করে দেয় যে কোনো কিছু একটা ঘটলে এটা ইঙ্গিত করে দেয় These stutters aren't going ওটাই away. You on the news? কিছু একটা তো ঘটতে চলছে বোঝাই যাচ্ছে সেটা রাইট ফাইন Will had used the building to hide away his personal items.
Okay, May 17th, $12,000 moving 1998. bill. This is William Joyce. Must I'm have about hauled to a lot conduct more to the this first place than just some old machine boxes. prototype using my trusty What the hell were you doing here, brother? Schrodinger in order- Time travel experiments with rats? Where'd he go? Shit. You owned this Come on, place since Schrodinger. Come to 1999? Come on, you're okay. Why didn't you tell me? You're right. আই থিঙ্ক র্যাটের উপরে মনে হয় এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়, কারণ আগেকার সময় তো এখনো যাই এক্সপেরিমেন্ট করা হোক না কেন র্যাটের উপরেই করা হতো। তো সেই হিসাবে যদি র্যাট ইউজ করা হয় বলা তো যাচ্ছে না। We need to keep our contact limited from this point forward. It has now been I'll find you in the 3 minutes. countermeasures No control. sign of Schrodinger. This is a very good sign. 2 minutes to go. ওকে, সো আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, দুটো আওয়াজ একসাথে চলছে তো। Inside the corridor for 5 minutes, took a shit on the tubing. বাই দ্য ওয়ে, চলো দরজাটাকে খোলা যাক। Any luck in there? ইয়েস, Working on it. ওটাই। ওকে, ফাইন। All right, let's take a look around. Down here. ওকে, Nice work. থ্যাঙ্কস। চলো এগিয়ে যাই, আগে কি কি আছে দেখা যাক। This note. It's directed at me. July 4th, Will. 2010. Beth Wilder, I'm addressing this video to you. You told me to stay away from my workshop, but I couldn't just leave it there. I went back to get it, and the entire place is a disaster zone. The countermeasure, gone, taken. Shit. What the? Safe, empty. I just need to know you have it, because if it falls into the wrong hands, its power is immeasurable. Our future, our entire lives depend on it. This can't all be for nothing. You know where to find me. Please, hurry. 2010. July 4th, 2010. Holy Beth shit. Wilder, I'm addressing this video to you. What was that? Told me to stay away from my workshop. You recorded but I that for couldn't me in just leave it there. 2010? I went back to get it. And the the fuck? entire place is a disaster What? zone. The So the countermeasure's gone? Taken. Shit. It's not good. We need to figure this out. Empty. Let's keep Just looking. need to know you have it. Okay. Because if it falls into the wrong hands, its power is immeasurable. Our future, our entire lives depend on it. Help me push this out of the Can't way. all be for nothing. Okay. You know where to find me. Please, hurry. Jack, your brother addressed that video to me, but I've never met him before in my life. Well, it sounded like he thought you had his countermeasure. I wish. But he said it was stolen on July 4th, 2010. Somebody took it. ওটাই তো। But I'm hoping this place will help us figure out who. ওয়েট আ মিনিট, ওর ভাই মরে গেছে কিছুদিন আগে। I'll give you the honor of 2010 pressing the সাল, button. 10 সালে এই ভিডিওটা বানানো। মানে ওর ভাই কি ভবিষ্যৎ থেকে এসে কিছু করেছে নাকি ভাই? প্রশ্ন আমার একটা। Is that? Yeah, I think so. না, বাই দ্য ওয়ে, 12 বছর। ও Second time machine. ভাই, আরেকটা টাইম This মেশিন। changes everything. ক্লুটা দিয়েছিল, ম্যাচ করছে, ওর ক্লুটা ম্যাচ করছে আমাদের ভাইয়ের। If we can get this thing working, then we don't need that countermeasure. We can 12 change বছর everything. সময় লেগেছে। What if we stop the fracture from ever happening in the first place? We can go back to yesterday, undo everything in the past before it happens. Nobody dies. Paul doesn't go through the machine. Monarch never exists. I mean, the fracture never occurs. Jack, wait. Let's think this through. That's not how it... I can go into the machine like Paul did at the university. I helped them set it up. Then we activate the core, put the corridor in place, and set the date. I can do it, Beth. I'm not so sure we can do this without the countermeasure. But you're right. We'll need the machine. Right. Let's start with the core. Explanation? Anybody? ওকে, I saw some kind of visions of this machine in his workshop. You must have hit it here. Feel The corridor. It's key activated. Will's key. It says the time machine core needs to be reset. Great. ওকে, সো আমরা What পাস্টে the গিয়ে hell's it আমরা look অনেক কিছু like? চেঞ্জ করতে পারবো।
যদি টাইম round মেশিন thing in কাজ the করে middle. যায় একদিকে সুবিধা আছে Thing. সো মানে উইল এইসব জানতো যে ঘটতে পারে মানে উইল মানে জানতো না ডেফিনেটলি পুরো শিওর ছিল এইসব ঘটবে সেজন্য একটা টাইম মেশিন বানিয়ে রেখে দিয়েছিল মানে 12 বছর একটা টাইম মেশিনের উপর খাটিনি বরং দুটো টাইম মেশিনের উপর খেটেছিল দাদা তোমায় সেলুট দাদা তুমি সেরা Hey, it looks like I can reset the core from here. তাহলে ওই মেশিনটা কি কাজে যে একটা মেশিন দেখাচ্ছিল দেখতে হবে ওটা দেখি No আগে গেলে clue. আমরা জানতে পারবো But I did help Paul set up the machine at the university. Which then caused the fracture. Look, Will knew the calculations were wrong. Hoping that means he knew what he was doing here. Okay. This is what Will was leading us to. We have to test it. The core. That's what we set up first. So এখন সব পালা হচ্ছে রিসেট The করার core পালা is এখন reset. সব We need to activate it from the control booth. কে ভাই ঠিক আগের মতো কেসটা এখানে শুধু একটা লিভার ওখানে দুটো লিভার ছিল এখানে একটা লিভার সিস্টেমটা ভালোই করেছে উইল মানে উইল সবকিছু আন্দাজ করে নিয়েছিল অলরেডি It's fine. It's fine. তাহলে আমাদেরকে একদিন লোকালো কেন আমার তো একটাই প্রশ্ন Worked. It actually তাই তো worked. সো স্টার্ট করা যাক মেশিনটা মানে ওই সাইডের ওয়ালগুলো আবার দেওয়া যাক দেখি কি করে ওকে Thank God. Is that supposed to do that? ইয়েস Will's key did that? Yeah. Key to a time machine and he left it in the trunk of his goddamn car. That's my brother in a nutshell. কে টাইম মেশিন ওয়ার্ক করছে That didn't sound good. Fuck. Let's just hope it still works. ইয়েস ওকে সো আমাদের ওইদিকে যেতে হবে চলো যাই ওটাই This console says no, no. date input. What? I'm guessing God this damn is it. it over here. I don't know. Okay, it's perfect. So close. I'm gonna try it again. Yeah, like hell you are. You saw what happened. Something's wrong with the machine. We don't know that. You're not trained for this. Anything you do is gonna make it worse. We You know can't. I'm right. Stop trying. You lost people. You're angry. I get it. হাই But this is bigger than us. We can't fix the machine. But I might know somebody who can. হু Sophia Amaral. The Monarch আচ্ছা scientist. I saw her video near Ground Zero. Serene's head of Cronin Research. She'll be at the Monarch Gala tonight, but security's airtight. She'll be nearly impossible to get to. Unless I have an invite. Paul told me he expected me to meet him at that party. Something tells me that was not a friendly invitation. ওকে ভাই ইন্টারেস্টিং লাগে ব্যাপারটা Jack, no. ও আচ্ছা পল সেটা দেখে নিয়েছিল ওকে সো সোফিয়ার জন্য এখানে এসেছে নাইস গুড আইডিয়া ভাই ওকে সো অ্যাক্ট 2 এন্ড হলো ফাইন The future used to be so clear when I was reliving the past. Once I caught up to the moment I had left, that ended. All I've had to go on since then are the plan and the visions. I knew Jack would come to me. I'd seen that, but I didn't know why exactly, or how it would end. There he is. You were right. My visions of the future aren't always clear, but they don't lie. Speaking of lies, Joyce is saying he's discovered his brother's time machine. We've spent 17 years looking for it, and he finds it in less than a day? Does sound unlikely. Still, we know it's out there somewhere, and we don't know what his brother managed to tell him. If he really has located the machine, why would he come here and tell you? Smart Money says he's trying to play you. Maybe, but the machine is out there. It's in our interest to find out where. And if Jack knows, I have to talk to him. ওকে সো পল এখনো পর্যন্ত জানে না যে সেকেন্ড টাইম মেশিনটা কোথায়
Dr. Joyce could have provided the answer to that question. William's attitude and knowledge made him a liability. Is that angry young man going to cooperate any more than his brother did? You remember Jack as a close friend, but that clouds your judgment. Don't make this personal. It's not. But don't forget why we're here tonight. After what happened, our people need reassurance that we're in control. You're the man who could win them over. Let me handle Joyce, so you can concentrate on your speech. I know what's at stake here, Martin. What are these doing here? Wait. We should be set up by now. It's all on schedule. You're micromanaging again. এইভাবে তো হবে না, কারণ জ্যাক যে লেভেলের মানুষ ও কথা বলবে না, ওই ব্যাপারে বলবেও না, আমি যেটুকু জানি। তা নাহলে ও ডিল ফিল কিছু একটা করবে। আই থিঙ্ক আমার যা মনে হচ্ছে। I had to see the lifestyles of the sick and traitorous up close and personal. And it was such a nice invitation. How do you want to deal with this, Paul? আবার ভাই চয়েসের অপশন, ওকে। I could still try to reach Jack and make him see reason. Or I could let Hatch deal with him so nothing would distract me from leading Monarch. Personal and business, ওকে। আচ্ছা, তো প্রতিটা গেমের শেষে মানে এরকম একটা চয়েস দেবে। নাইস, দেখি। I've been to the past. Tried to change things. Answer me this question, Paul. I once trusted Jack more than anybody. It was my only chance to make him understand the truth. The fuck do you mean nobody got a look at the shooter? But without me there to give the speech, my empire would start to crumble like a house of cards. Okay. The option ta dekhi. I believe that with hope comes miscalculation, and as you'll die one way, Mr. Joyce, with miscalculation can often come catastrophe. And that leaves me with you, Mr. Joyce. But my old friend would be a lost cause, dead and buried along with the rest of my past. Tonight is a celebration in the face of darkness. Tonight we celebrate because I promise to you that we are prepared. Monarch would grow stronger with my presence. The plan would go forward as intended. Okay, so আমরা যা বুঝলাম, এই টাকলু ইনসানটা মানে টাকলু যে ব্যক্তিটা এ আমাদেরকে পরবর্তী সময় ঠকাতে পারে, আমার কেন না মনে হচ্ছে। সো আমি বেসিক্যালি একটা কাজ করতে চাইছি, একে এখান থেকে সরিয়ে, তুই ভিলেন ইনসাইডে ভাবি, একে এখান থেকে সরিয়ে আমি নিজের কিংডমটা নিয়ে থেকে গড়ে তুলবো। এটা হচ্ছে আমার প্ল্যানটা। সো আমি ভাবছি এটা করা ভালো, কারণ আমরা দুদিকে অপরচুনিটি আছে। একটা হচ্ছে একে সরানো যাবে, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা জ্যাকের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো অ্যাজ এ ভিলেন হিসাবে আমরা। আর স্টোরিটারও ইন্টারেস্টিং হয়ে যাবে, আর দুজনের কোলাবোরেটটাও বেশ জবরদস্ত হবে মানে নেক্সট এপিসোডটা। দেখা যাক। তো আমরা পার্সোনালি যাবো, বিজনেসে গিয়ে লাভ নেই, কারণ বিজনেসে গেলে ঝামেলাটা বাড়বে। কারণ আমরা যতটা পারার তো চেষ্টা করছি মানে এর কাছে যাওয়ার, উইল না কি বলে, পলের কাছে। সো একদিকে একটা কোলাবোরেট তো ঘটবে। চলো আমি অপশন এটাই চয়েস করবো, পার্সোনাল। Martin, I'm afraid you're going to have to cover for me at the speech tonight. All right. Jack and I have a lot of catching up to do. Yeah. চলো দাদা, তোমার সাথে কিছু কথা বলে একেবারে। ভাই স্টোরি ইন্টারেস্টিং হয়ে এসছে অনেকটা আমাদের। ওকে, সো এই স্টোরিটা কন্টিনিউ হচ্ছে, দেখা যাক ভাই আগে কি কি ঘটেছিল ওর সাথে, তাহলে আমরা রিলেট করতে পারবো ব্যাপারটা। I've seen where this leads. I've been to the end of time, and I've escaped it all the way to 1999, when it all started. I've tried to change things, but by trying, I only made them happen in the first place. Okay. So junction 2 is end. So আমরা এসেছি পার্সোনালে। ফাইন, চলো দেখি। আচ্ছা, ভিডিও। Time is
breaking down. Monarch has been preparing for it. There's this thing. It's called a lifeboat protocol, and it can save us, at least some of us. You've been the face of Monarch for all these years, Martin. But let's get clear on something. This is still my ship. You're not thinking clearly. You need your treatment. You gonna go? Me? Go to a party. We can roll together if you want. What do you want? I want a statement. Our group took things too far. Things got very violent. And that violence was because of Jack Joyce. ও সেটার পাস্ট দেখাচ্ছে আচ্ছা Find him. Step away! কি কি ঘটেছে আপাতত Liam, this isn't what I কে want to say. ও ওটা ঘটেছিল হ্যাঁ He's gone. We need all points converge on Liam Burke. He's armed and dangerous. ওকে সো লিয়াম বার্ক এদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় নাকি হোয়াই হোয়াট ওকে সো এপিসোড 2 ভাই শেষ অলরাইট গাইস ভিডিওটা আমি এখানে স্টপ করছি তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো আর অতি অবশ্যই ভালো লাগলে যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও তো স্টোরি অনেকটাই এগিয়ে গেছে অনেকটা ইন্টারেস্টিং হয়ে গেছে মানে যা দেখছি ভয়ঙ্কর লেভেলের মানে এগোচ্ছে এখন স্টোরিটা সো দেখা যাক আগে কি হয় সো বিদায়